Okej. Gratis. Gå. Bare en tur. Dugo. Er det prosjekt? Čekaj, ajme da se ćete fokusira. Ne. Sad. Okay, people in Mexico don't really know where Sweden is. I would say that people from the US, like when they think of Scandinavia, they think of like snow and blonde people and like the cold. And I think they think of Scandinavians as being like a little more reserved. There are people who are, of course, interested in other cultures, but to be honest, most of people here think that Switzerland is Sweden. So in Germany, I do think that most people believe that the people in especially Sweden, Denmark and Norway are very good looking, are beautiful, and they do have a tasteful style. They do know how to dress, and they do know how to show themselves to the people outside. I do believe that the stereotype is partly true, but on the other hand, there is way more than just the good-looking face or the good-looking person. But I think with like Western culture kind of permeating other parts of the world, then like a lot of the teenagers are really similar to American teenagers. And I think with the stereotypes around them being a little more like quiet and colder, that's more true with the adults than like the teenagers, which obviously I spend the majority of my time around teenagers. One of my best friends is from Finland, so I definitely know that the one that says that they can drink a lot is true. Jedno od najinteresantnijih stereotipa jeste da su Skandinavci izuzetno hladni, nedostupni, nezainteresovani, čudni. A drugo je stereotip da se u Norveškoj ne krade, da niko ne otima, da niko ne upada u kuće, da niko ne krade. Kada govorimo o stereotipima koje ljudi u Srbiji imaju, koji se odnose na sever generalno, oni su uglavnom isti. Ljudi u Srbiji generalno ne prave razliku između toga kakvi su Šveđani, kakvi su Danci, kakvi su Norvežani, kakvi su Finci. Tako da bih ja rekla da su najčešći stereotipi to da su oni svi hladni i da je životni standard vrlo, vrlo dobar. The one thing that surprised me the most here was that when we go to a party, we bring our own alcohol, but so everyone brings one bottle and we drink it together, so you can drink anything you want. And here they're like, no, I bought this one, this is mine, you have to buy your own thing. And the other thing that really surprised me was that they knit during class. So I think those are the two that like really surprised me. Well, for me, I think the biggest cultural shock, it was of course personal distance, because in Mexico we tend to be very warm. We don't have this kind of limits. We are always hugging people. When we say hi to another, we tend to give a kiss, give a hug. Da jeg kom første gang, trodde jeg det var en vanlig europeisk land, men bare veldig mitt land, som jeg liker veldig godt. Så det var bare stor forskjell. Alle folk og staten er veldig åpent. Vi er ikke så åpent mot forskjellige typer av folk, kan jeg si. Norvežani jako vode računa i uvažavaju svoje dijalekte. Naprimer, dok to u Srbiji uopšte nije slučaj. Ako neko govori nekim dijalektom koji je drugačiji od standardizovanog srpskog jezika,
ta osoba se smatra glupom ili neukom ili uopšte važe razni stereotipi za tu osobu, dok je norveška situacija skroz drugačija. Dijalekt je zapravo jako važan deo ličnosti, identiteta svakog pojedinca i apsolutno ne postoji nikakav problem u tome kojim dijalektom pričaš ili odakle dolaziš, tako svi se jednostavno gledaju kao jednaki. I think that the biggest differences are the attitudes towards work and beauty. Scandinavian people are much more diligent and work-oriented, whilst they are much more laid back when it comes to appearance. And I think it's the opposite in Serbia. I'm not sure if there's a big cultural difference between Germany and Sweden, because in Germany we do have a lot of culture difference between our states, especially the southern states are different than the northern states, and I do believe that the northern states of Germany are kind of similar to the bordering state Denmark, as well as Norway and Sweden, also Finland, when it comes to culture. So I think I do not believe that there is a big cultural difference, and I never felt this cultural shock. Čudno mi je to što ovdje sam 3 mjeseca, nedovoljno dugo da bih zapamtila da nije uobičajeno da se javljam kasirkama u prodavnici ili bilo kom objektu koji uđem, što kod nas je sasvim normalna pojava. Naravno, oni će meni odgovoriti učitevi kakvi jesu, ali stavljam ih u nezgodnu poziciju, nisu na to navikli i ne očekuju pozdrav. Tako da to moram zapamtiti što pre. Nisam bila nešto posebno šokirana ničemu, zato što je prilično evropska kultura i moja zemlja isto pripada tradicionalno evropskoj kulturi. Ali ono što me je, to može da bude kao mala anegdota, ono što me je izuzetno iznenadilo, to je kada sam prvi put na predavanjima, ozbiljnim predavanjima, recimo u sali za medicinu ili na različitim kongresima, prvi put videla ljude koji sede u sali, slušaju predavanje i pletu, štrikaju. To mi je bilo izuzetno simpatično i čudno, a onda sam se vremenom i ja opustila. If I should describe Scandinavians with 3 words, I will choose responsible, friendly and generous. Hyggelig, tolerante og kompliserte. They're like super extroverts. Like they're just, you know, like in my country, no one asks questions in like classes, and here always like, hi, can I say something? So yeah, that's like, yeah, extroverts, friendly, and English, good in English. I think they are shy, quiet, and organized. They like to be organized. I think like reserved, but once you get to know them, very friendly. And traditional in that they just really like respect their traditions that they've built. The self-sufficiency. They like you, they will be your friend, they will help you in any possible situation, but they don't need you. To bi morao biti osjećaj za zajednicu. Norvežani itekako umeju da vode računa o starijima, o nesposobnima i uopšteno mnogo vremena provode sa svojom porodicom, imaju mnogo zajedničkih aktivnosti koje vole da upražnjavaju, a tokom cele godine mnogo provode vremena u prirodi upravo sa svojom porodicom i bliskim prijateljima. Tako da taj neki osjećaj zajedništva i pripadanja nečemu je ovdje izuzetno razvijen. Additionally, I just like the way that the country itself is working in terms of insurance, socialization, how they're dealing with the health situation, with political situations. So refugees is a big topic currently in the last years. I do believe that the whole idea of how these countries try to benefit from Europe, with Europe, but having their thoughts and their ideas on their own economy and their own businesses going on, running.
is a very good example in Europe. I like, okay, I'm gonna say this wrong, but I like kusli, like the coziness thing that Norwegians like, where it's like you go out, I don't know, in the cold and snow and like play out in snow, and then you come in and like make soup and are around a fire. I don't know, I really like that. I really like that about Norway. Well, that they are really committed with their country. I think they are really good citizens. And, well, the food. Ono što mi se najviše dopada to je da u ovoj zemlji mogu da budem ono što jesam. Ne moram da se pretvaram, ne moram da se šminkam, ne moram da budem ono što nisam. Niko mene ne očekuje da ja da budem nešto što nisam. Znači mogu da budem ono što jesam i to isto očekujem od drugih ljudi. I to je jedno veliko oslobođenje. De vanligste stereotypene vi har om serbere må vel være at de drikker mye rake og spiser har veldig mye kjøttretter og spiser mye kjøtt. Jeg vil jo påstå å si at begge er sånn egentlig. Stereotypisk, har ikke tenkt over det overhodet. Jeg tror ikke de fleste europeiske folk eller skandinaviske har ingen forestilling om hverken serber eller noen fra eks-Jugoslavia. Jeg tror den største stereotypen om Serbia er at det er et krigsland, og at det ikke har bedret seg siden 90-tallet. Derfor det har jeg fått hørt når jeg har reist dit. Yugoslavia had a very positive image in Norway. In the 1960s, information about Yugoslavia would always be positive because it was compared with Romania, Bulgaria, Poland, Czechoslovakia, and we always saw Yugoslavia as the open country in the Eastern Bloc. Yugoslavia was the country closest to us. Det at folk litt streng, kanskje litt mer formell enn vi er. Det opplevde jeg ikke at var riktig. Tvert imot så var folk veldig lett å komme i kontakt med, mye enklere enn her. Det var et veldig fint land å komme til å være ny. Fikk mange veldig fine venner med en gang. Den største forskjellen jeg merket er at serbere var mye mer livlig og ærlig og åpen. Patriotismen var veldig til stede. Det var en helt annen stemning med en gang jeg kom til Serbia. I Norge så er de veldig tilbaketrukne og lukka, så jeg så umiddelbar forskjell. Største kultursjokket må være gjestfriheten. De er veldig snille og gjestfrie da, i motsetning til det nordmenn kan være. Gavmilde, de er veldig gavmilde. Hvis du liksom reiser ut og spiser middag, så er de ikke så veldig opptatt av hva de deler på prisen og alt mulig sånne ting. Uten nordmenn er veldig sånn at jeg betaler for mitt, altså. Fikser det selv. Hva liker du best med serbisk kultur? Det er nok musikken. Jeg har alltid vært interessert i Balkanmusikk. Det var egentlig en av hovedgrunnene til at jeg begynte å få det for meg at jeg skulle fære dit og oppleve litt av kulturen, hvordan det var der i forhold til Norge. I think people in Serbia are better to live in the moment. Tomorrow is promised to nobody. You party tonight, you know. Tonight is the night. You never know. At den bedste kultur opstår der, hvor mentaliteterne støtter sammen. Hvor forskellige mentaliteter støtter sammen. Og på det område er Balkan eller Jugoslavia helt unikt. People learned how to sing. And I've had many groups coming from old Yugoslavia, and I'm amazed by how many songs they all know. And when they start to sing those songs, they're very happy, and there is a memory of the past. I don't know the words, I think, of more than 5 Norwegian songs, because I never sing them. The first word
might have a little bit to do with my wife, but the first word to describe Serbs is innat. Det jeg liker best med serbisk kultur gjestfriheten og alt folkelivet. Jeg har følt meg veldig godt tatt imot. Jeg savner dere masse, alle sammen. Håper det går bra. Så må dere være snill med Runo. Og så snakkes vi. Ha det bra fra Trondheim. Her. Vi har også begynt å pynte til jul, men ikke helt på serbiske budsjett. Ha det.